today we are going to start our topic of embryology, and today's topic is gametogenesis and spermatogenesis. So gametogenesis means gamete plus genesis. So আমরা বুঝতে পারতেছি genesis মানে কিছু একটা তৈরি হওয়া, হ্যাঁ? তো gamete plus genesis মানে হচ্ছে gametogenesis. আচ্ছা, তাহলে আমরা দেখি যে gametogenesisটা কি। এখন কাকে গ্যামেটোজেনেসিস আমরা বলি সেটা বলছি যে মেল গ্যামেট হচ্ছে স্পার্মাটোজোয়া অর স্পার্ম। এটা কিন্তু আমরা এক্সামে জিজ্ঞেস করি হোয়াট ইজ মেল গ্যামেট, হ্যাঁ? তো মেল গ্যামেট ইজ স্পার্মাটোজোয়া অর স্পার্ম, অথবা আমরা সিঙ্গুলারে উই ক্যান কল ইট আ স্পার্মাটোজুন। আর নেক্সট উই উইল গো ফর female gamete, which is the secondary oocyte or mature oocyte. আমরা কিন্তু মেডিকেল টার্মে এটাকে ওভাম বলি না, আমরা সেকেন্ডারি oocyteটাই আসলে ওভাম। So female gamete is secondary oocyte or mature oocyte. So what is then gametogenesis? So genesis means the process of formation. Anything, কোনো জিনিসই process of formation তৈরি হতে গেলে যে প্রসেসটা লাগে, একটু সময় লাগে, the process of formation is genesis. Process of, তাহলে বুঝতে পারতেছি যে the process of formation of gamete is gametogenesis. এটা খুব ইজি। So gametogenesis means the process of formation of gamete. Very easy, very easy. The process of formation of gamete is gametogenesis. খুবই সোজা এটা। So এই গ্যামেটস গুলা গ্যামেটোজেনেসিস হবে, তাহলে এই গ্যামেটস গুলা কোত্থেকে আসে? আমরা অরিজিন ধরেই টান দিব, কারণ ন্যাচারালি মাথায় একটা কোয়েশ্চেন আসছে যে ফ্রম ওয়্যার, হ্যাঁ, ফ্রম ওয়েন, হ্যাঁ, হাউ, এগুলো তো আসবে মাথায় কোয়েশ্চেন, যে কোথা থেকে আসছে, কখন আসছে, হ্যাঁ, কিভাবে আসছে। সো ফ্রম ওয়্যার, এটা আমি একটু পরে বলছি। তার আগে আমরা এটা একটু জানি যে গ্যামেটস comes from where, এটা আমরা পরে বলবো। So next slide is gametes come from primordial germ cells. Gametes come from primordial germ cells. In abbreviation we write PGC, primordial germ cells. কারণ primordial germ cells গুলা কি সেটা আমরা একটু পরে বলছি। So gametogenesis is the process of formation of male and female gametes or sex cell, আছে sperm অথবা secondary oocyte কে sex cell বলে, from primordial germ cells. So this is the definition of gametogenesis. So what is gametogenesis? It is the process of formation of male and female gametes or male and female sex cells, or within bracket we can write sperm and secondary oocyte from primordial germ cell. It is একটা complete definition. হ্যাঁ, এটা definition বলতে গেলে তো প্রত্যেকটা কথাই বলতে হয়, প্রত্যেকটা ক্রাইটেরিয়াই বলতে হয়। Now question, এটা আসে what is gametogenesis? অথবা in other words, in other sentence we can write define gametogenesis, number থাকতে পারে 1 or 2, হ্যাঁ, in the exam, in prof exam. এটা একটা SQ এর একটা short question হতে পারে এরকম। Next, again I'm going to gametogenesis. So now gametes are derived from primordial germ cells. I have already told you gametes from where they are derived. They are derived from primordial germ cells. এটা আবার বলছি recapitulation এর জন্য, gametes are derived from primordial germ cells. তাহলে what is this primordial germ cells? এগুলা কি, এই জিনিসগুলা কি, এই সেলগুলা কোথা থাকে, এই সেলগুলা কোথা থেকে আসে? These are cells, definitely cells, but primordial germ cells এগুলা কোথা থেকে আসছে? Primordial germ cells are derived from epiblast. What is epiblast? আমার মনে হয় আমি একটা ফার্স্ট ক্লাসে একটু বলেছিলাম কিনা introductory ক্লাসে, otherwise it will be clear to you in the second week of development. আমরা যখন সেকেন্ড উইকে যাব তখন epiblast ক্লিয়ার হয়ে যাবে। So primordial germ cells are derived from epiblast. কোন epiblast গুলা কি? হ্যাঁ, epiblast গুলা কি? দেখি এটা, this is a picture, this has been taken from Langman's embryology book.
এটা একটা সেকেন্ড উইক অফ ডেভেলপমেন্টে একটা জার্ম ডিস্ক। ইট ইজ লাইক এ ডিস্ক। উপরে above is the dorsal aspect, এদিকে, আর below is the ventral aspect. and আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ব্লু কালার, এগুলো হচ্ছে tall columnar cells, আর underneath are the low cuboidal cells, columnar থেকে একটু ছোট low cuboidal cells, এগুলাকে আমরা বলি epiblast, আর নিচের গুলাকে বলি আমরা hypoblast। ইপি মানে উপরে towards the dorsal aspect, আর hypo মানে নিচে below towards the ventral aspect of the embryonic disc। উপরে এরকম করে থাকবে হচ্ছে amniotic cavity, আর নিচে এরকম করে থাকবে হচ্ছে yolk sac cavity। তো কেটে ফেলেছি আমরা, হ্যাঁ, cuttage of amnion and cuttage of yolk sac, wall of the yolk sac. So we know these are the epiblast cells. So primordial germ cells come from these epiblast cells. এটুকুই এখন মনে রাখবো। And next, so again primordial germ cells, কখন এরা তৈরি হয় primordial germ cells গুলা? These primordial germ cells are formed in the second week of human development. The human development, আমি তুমি আমরা যখন আমরা we were in our mother's womb, আমাদের যখন second week ছিল, আমি বা একটা ছেলে যেই হই না কেন, এই primordial germ cells গুলা second week এ develop করে। They develop from second week, from কোত্থেকে? From the epiblast. So what is epiblast then? আমি আগে বলে ফেলেছি, I have already told you, again I'm repeating, the cells of the epiblast, আমরা পরে বলবো এটা সম্পর্কে আরো জানবো, শুধু এটুকু জানি যে they give rise to cells of 3 germ layers। এখন কোশ্চেন আসে, এটা আরো পরে আরো ক্লিয়ার হবে, what are the basic germ layers of humanদের basic germ layer কি কি আছে? These are from dorsal to ventral, ectoderm, মাঝখানে mesoderm, আর underneath is endoderm, derm, হ্যাঁ, উপরে ectoderm, মাঝখানে mesoderm, একদম নিচে towards the yolk sac cavity is endoderm. So these are the 3 basic germ layer of our body. এটা খুব একটা important জিনিস, you have to remember what are the basic 3 germ layer. এই যে ectoderm, এটা আরো পরে আরো ক্লিয়ার হবে। So এই যে epiblast-এর কথা আমি বললাম, এরা they give rise to 3 germ layers। এই epiblast সেল গুলা থেকেই এই 3টা germ layer আসে। So this epiblast is the source of all the 3 germ layers. This is important. Why? I will tell you. So the cells of the epiblast is pluripotent in nature. The pluripotent আর totipotent, মনে হয় আমি একটা ক্লাস একটা বলেছিলাম, totipotent মানে total potency, a single cell can give rise to full human body, আর pluripotent মানে হচ্ছে একটা গ্রুপ অফ সেলস, যেমন হিমাটোব্লাস্ট, হ্যাঁ, তারা একটা group of cells দিচ্ছে, like the epiblasts are the pluripotent cells because they can give rise to ectoderm, mesoderm, and endoderm. Up to 8 cell stage is totipotent, and a single cell can give rise to a full human. These are the total take it totipotent and pluripotent. Epiblast, pluripotent cells. Now again I'm going to primordial germ cells. So primordial germ cells, then তাহলে কি বুঝবো যে primordial germ cells are derived from epiblast, আর epiblast যেহেতু pluripotent in nature, তাহলে primordial germ cells also are pluripotent in nature. So primordial germ cells are also pluripotent in nature as they are derived from epiblast. ওই যে পিছনের দিকে যাচ্ছে, epiblast are pluripotent, আর epiblast থেকে primordial germ cells আছে, সেখানে primordial germ cells are pluripotent in nature. So now after formation, এটুকু একটু জানলাম, তারপরে আমি যাচ্ছি। After formation, the primordial germ cells move to the wall of the yolk sac. The primordial germ cells are formed in the epiblast cells, in the second week of development, and after their formation, they move to the wall of the yolk sac. Let us see the figure.
Let us see the figure. This is also taken from Langman. So this is the embryo, an embryo at the end of third week. It's a third week. So epiblast cell theke primordial germ cell hoyeche second week, and this primordial germ cell has moved. This is the yolk sac, এইটা পুরাটা ventral aspect আর এইখান থেকে this is the amniotic cavity, and amniotic cavity, caudal end of the embryo, cephalic end of the embryo, এটা heart bulge. So epiblast cells থেকে আমার primordial germ cells এসছে in second week, and during the third week they move to the wall of the yolk sac. So here it is written primordial germ cells in the wall of the yolk sac in third week. It's a red cells গুলা. These are the primordial germ cells. So always remember to see the figure দেখলে মনে থাকে. During the fourth week, the PGCs, that means primordial germs, begin to migrate from the wall of the yolk sac toward the developing gonads, where they arrive by the fifth week. Tale, if I go back, so primordial germ cells আসছে epiblast cells থেকে in second week. In third week, they move to the wall of the yolk sac. And in fourth week, they start to migrate from here to here in the developing gonad. Developing gonad, আমি জানি না এখন কি হবে, either male or female, because it will depend on the genetic chromosomal constitution. যদি XX হয় তাহলে হবে ovary, যদি XY হয় তাহলে হবে testes. So during the fourth week, they start to migrate from here to the developing gonad, and in the developing gonad, they arrive during the fifth week. And the second week, third week, fourth week, fifth week. So during the fourth week, the primordial germ cells begin to migrate from the wall of the yolk sac toward the developing gonads, with they arrive by the fifth week. Connect the developing gonad দেখেছি, they will move. This is the developing gonad. This is a schematic view taken from Langman. This is the developing gonad, either testes or either ovary. আর এখানে yolk sac থাকে, এখান থেকে primordial germ cell will move এভাবে and will settle here. So in the fifth week they will settle. So primordial germ cells, এখন মজা হচ্ছে primordial germ cells undergo mitosis during their migration and when they arrive in the gonad. যখন ও মাইগ্রেট করছে তখনও তারা মাইটোসিস হয় তাদের, আবার যখন তারা অ্যারাইভ করে গোনাডে তখনও তাদের মাইটোসিস, they increase in number. Actually they increase in number by mitosis. So primordial germ cells undergo mitosis during their migration and when they arrive in the developing gonads. Now আমরা যদি একটা if we do a flow chart, we can do like this. Epiblast, second week from the epiblast, primordial germ cells come, and then the primordial germ cells go to the wall of the yolk sac during third week, and they start to migrate from the wall of the yolk sac to the developing gonads in fifth week, and they arrive in the developing gonads during the fifth week. It's a fourth week, it's a fifth week, it's a third week. So second, third, fourth, and fifth. Now I'm going back to gametogenesis. So after arrival into the developing gonad, the primordial germ cells become either spermatogonia or oogonia, depending on the genetic sex of the embryo. So what is the genetic sex? Either XY or XX. If it is XY, then testes. If it is XX, then ovary. তাহলে primordial germ cell গুলা যদি testes আসে in the genetic male, তাহলে it will become spermatogonia, and if it is ovary, then the primordial germ cell will become oogonia. So after arrival into the developing gonads, the primordial germ cells become either spermatogonia or oogonia, depending on the genetic sex of the embryo. এটার আর দরকার নাই। Now, একটা কথা regarding fertilization, I'll tell you later on. Male and female gametes will fuse or unite to form the zygote and then the embryo, and this process is known as the fertilization. আমরা এটাতে বেশি
ফোকাস করব না। আবার primordial germ cells. So primordial germ cells have diploid number of chromosomes. Diploid means 2n, 23 pairs. তাহলে primordial germ cell এর chromosome number হচ্ছে diploid 2n, that means 23 pairs. In preparation for fertilization, primordial germ cells undergo gametogenesis, which include meiosis, to reduce the number of chromosomes to haploid number and cytodifferentiation. We will tell you later on. আচ্ছা, এটা নিয়ে আর আমি এখন ইয়ে করছি না। ক্লিনিক্যাল কোরিলেশন, এখানে একটা জিনিস থাকে, primordial germ cells and teratomas. Teratoma is a tumor. এটা কি কি থাকে এখানে, what is the speciality of this tumor, আমরা একটু দেখি। Teratoma is a tumor which contain a variety of tissues derived from 3 germ layers. দেখবো কি একটা teratoma একটা tumor, একটা swelling, এটা যদি রিমুভ করি তাহলে দেখবো ওটার মধ্যে different varieties of cells coming from either ectoderm or mesoderm or endoderm. Like এখানে চুল পেতে পারি, নখ পেতে পারি, intestinal tissue পেতে পারি, we can get skin here. So varieties of tissue coming from all the 3 germ layers. So teratomas are tumors which contain a variety of tissues derived from all the 3 germ layers. So why it is related with primordial germ cells, let us see. So these tumors will contain bone, hair, teeth, muscle, gut epithelium, and others. Different type of tissues. And it is thought that these tumors arise from a pluripotent stem cells, that is epiblast, that can differentiate into any type of 3 germ layers or their derivatives. তাহলে এই টিউমার গুলা আসতেছে প্লুরিপোটেন্ট স্টেম সেল থেকে। এখানে কি চিন্তা করতে পারি আমরা, they can come from epiblast. Epiblast গুলাই primordial germ cell হয় এবং they migrate. During their migration they can deviate, কোনো জায়গায় ডেভিয়েট হয়ে এদিক সেদিক চলে যেতে পারে, they can give rise to teratomas. Some evidence suggests that primordial germ cells that have deviated from their normal migratory paths could be responsible for some of these tumors. Which I have shown you migration. I have told you that the primordial germ cells they migrate to the developing gonad, and during their migration they can deviate their path. এদিক দিয়ে না গিয়ে এদিক দিয়ে চলে আসতে পারে, এদিক দিয়ে চলে আসতে পারে। So if there is deviation of primordial germ cells, they will form a swelling which we call a tumor. What type of tumor? A teratoma. তার মানে কি primordial germ cells, they are pluripotent in nature as they come from epiblast. So these tumor will contain various types of tissues arising from all the 3 germ layers, like hair, like gut epithelium, like teeth, and so many. So we have finished it. আর এখানে দরকার নাই, এটা আমরা পরে বলবো। Now again I'm going to gametogenesis. So gametogenesis again is a process of formation and development of specialized generative cells, gametes. এটা দরকার নাই এখন। Gametogenesis, this process involving chromosomes and cytoplasm prepares these gametes or sex cells for fertilization. Gametogenesis দরকারটা কি? কারণ they prepare the gametes অথবা এটাকে আমরা sex cells বলি for fertilization. কারণ এখানে we know that there will be reduction in the number of chromosome meiosis এর মাধ্যমে। কারণ reduction of chromosome দরকার, কারণ দুইটা মিলে যখন fertilization হবে, when they will unite, তারা যেন আবার normal diploid number of chromosome can be restored, which is the chromosome constitution of human. মানুষের যে chromosome constitution সেটা হইতে গেলে আমাকে ওই যে 46 মিলে তো অন্যরকম হয়ে যাবে, তাহলে ওটাকে হাফ করে দিতে হবে, দুইটা মিলবে। সো সেটার জন্য this gametogenesis is required. দেখি আমরা এখন। So during gametogenesis the chromosome number should be reduced by half and the shape of the cell is altered. তাহলে during gametogenesis স্পার্মাটোগোনিয়া বা উগোনিয়া সেখানে তো ডিপ্লয়েড নাম্বারই আছে, কিন্তু ফাইনাল যখন গ্যামেটটা ফর্মড হবে তখন সেখানে
the number of chromosomes should be reduced by half, that is haploid, to restore the normal diploid chromosome constitution of human. ঠিক আছে, এবং shape of the cell is also altered. দেখি, আর এটা I will not tell you now. This is not for this class. In male and female gamete, the sperm and the secondary oocytes, the male and female gametes are highly specialized cells. I told you, এটা বলার দরকার নাই. And they contain half the number of chromosomes, that is haploid number, that is N. We denote it with the small letter N. And also the number of chromosome is reduced when this number of chromosome is reduced during a special type of cell division, which is known as meiosis. This is a special type of cell division that occurs only during gametogenesis. We ask you the exam. The meiosis, the other name of meiosis is reduction division. Key reduced kore, Adam, the number of chromosome will be halved. Reduction of the number of chromosome from diploid to haploid. And it occurs only during gametogenesis. Ar kothao hoy na, nowhere in our body, only during gametogenesis. And now question, mention the difference between mitosis. Tomra jokhon to mitosis meiosis porai nai, so I will not talk about it now. And again, now এটা আমি পরে পড়াবো. So gametogenesis can be divided into two. What are these? These are spermatogenesis, which is the process of male gamete formation, and oogenesis, the process of formation of female gamete. So gametogenesis is divided into two. Number one, spermatogenesis. Number two, oogenesis. Spermatogenesis means the formation of male gamete. Oogenesis means the formation of female gamete. Now we will go for spermatogenesis. আমরা এখন সরাসরি spermatogenesis এ চলে যাব. We will go for spermatogenesis. What is it? Let us see. Spermatogenesis is a process by which spermatozoa or sperms are produced from spermatogonia or primordial germ cells. Both are correct. যদি বলি spermatogonia, এটাও correct. যদি বলি primordial germ cells, এটাও correct. Because we have seen primordial germ cells, when they arrive into the developing gonad, they become spermatogonia if it is male, or they become oogonia if it is female. তাহলে আমরা বলতে পারি যে spermatogenesis is the process of formation of sperm or spermatozoa from spermatogonia is correct. আবার যদি আমরা বলি from primordial germ cells, also this is correct. What is spermatogenesis? What is or define spermatogenesis? It's a definition. এটা একটা question আসতে পারে. আচ্ছা, now খুব important এখানে, that is maturation of sperm begins at puberty. এই কথাটা আমি খুব emphasize করি. Maturation of sperm, because a male boy is born with spermatogonia. অনেকগুলো spermatogonia নিয়ে জন্ম নেয়, বাট এই spermatogonia গুলাই থাকে যখন তার puberty হয়, তখন এই spermatogonia গুলা start to convert into sperm. তাহলে we can say maturation of sperm begins at puberty. তাহলে দেখি, so spermatogonia remain dormant in the seminiferous tubules of the testes from the late fetal period until puberty. তাহলে spermatogonia গুলা নিয়েই জন্মায়. Spermatogonia remain dormant, that means they sleep, they become latent, where in the seminiferous tubules of the testes from late fetal period, because we know 9th week to birth is fetus, the late fetal period until puberty. Puberty 14 to 16 years হতে পারে. So তাহলে আমরা what we can say, যে আমরা বলতে পারি যে the maturation process, that is spermatogenesis, begins at puberty, that is 13 to 16 years, and continues into old age. It can be 60 years, 70 years, or sometimes 80 years.
because the male baby are born with spermatogonia, and spermatogonia are stem cells. ঠিক আছে? আর এখান থেকে spermatogenesis হতেই থাকে starting from puberty. Yeah. So maturation process of spermatogenesis begins at puberty and continues into old age. At puberty, the spermatogonia begin to increase in number by mitosis. যখনই puberty gain করে একটা ছেলে, তখনই spermatogonia গুলা প্রথমে mitosis শুরু করে, and they start to increase their number by mitosis. After several mitotic division, অনেকগুলা mitosis হয়, the spermatogonia grow and undergo changes that transforms them into primary spermatocyte, the largest germ cells in the seminiferous tubule. তাহলে spermatogonia গুলা শুধু mitosis করতে থাকে, অনেকগুলা mitosis এর পরে একটা স্টেপে গিয়ে they become primary spermatocyte. Spermatogonia থেকে primary spermatocyte. These are the largest germ cells in the seminiferous tubule. So after several mitotic divisions, the spermatogonia grow and undergo changes that transform them into primary spermatocytes. These are the largest cells in the seminiferous tubules. So this is taken from Landman. So these here we can see the type A dark spermatogonia. They are colored. It are histological type A dark. Mitosis continuous mitosis is occurring. So type A pale spermatogonia, but type A pale spermatogonia, but type A pale. Whenever it becomes type B spermatogonia, সেখান থেকে আবার যখন mitosis হবে, they will become the primary spermatocyte. The primary spermatocyte will have diploid number of chromosome. এই সবগুলারই কিন্তু diploid number of chromosome, that is 46. That is 23 pairs. That is 2n number of chromosome. হ্যাঁ, এখান পর্যন্ত। Now, so এটা আমি আরেকটু ইয়ে করার জন্য। Now this now whenever they become the primary spermatocyte, they subsequently undergo a reduction division. That is the first meiotic division, because we know meiosis is divided into meiosis 1 and meiosis 2. So when the spermatocyte become primary spermatocyte, spermatogonia become primary spermatocyte, reduction division start. First meiotic division start to form 2 haploid secondary site. Remember. So we will ask you, primary spermatocyte, when this first meiosis division occur, or when first meiosis occur, madam, from conversion of the spermatocyte from primary spermatocyte to secondary spermatocyte. তখনই meiosis 1 হবে। The primary spermatocyte number of chromosome কত, madam? 23 pair. Our secondary spermatocyte, madam, কত? 23 single. এখানে এসে reduction. Remember this. From primary spermatocyte to secondary spermatocyte. Now question, when does meiosis occur in spermatogenesis? Your answer should be in the conversion of primary spermatocyte to secondary spermatocyte. তখনই meiosis 1 হয়। Meiosis 1 is known as reduction division. কি reduced হবে? The number of chromosomes. Subsequently, the secondary spermatocyte undergo a second meiotic division, meiosis 2, to form 4 haploid spermatids. Already haploid হয়ে গেছে। যখন আবার second meiotic division is like mitosis. এখানে কিন্তু কোনো reduction নাই। It's like mitosis. শুধু নাম্বারটা বাড়ছে। So secondary spermatocyte থেকে আবার যখন meiosis 2 হবে, তখন হবে 4 haploid number of spermatids. Now we will call them spermatids. Remember, spermatids. Secondary spermatocyte থেকে 4টা spermatid হবে কখন? When meiosis 2 will be completed. The spermatids are then gradually transformed into 4 mature sperms by the process known as spermiogenesis. Spelling গুলা মনে রাখতে হবে। হ্যাঁ, ওটা spermatid ছিল, এখন এই spermatids গুলা যখন mature sperm হবে 4টা, ওই processটা is known as spermiogenesis, not spermatogenesis, but spermiogenesis. That's আমরা বলবো এটা কি। Next. So what is spermiogenesis?
This is a metamorphosis. মানে কি এখানে ক্রোমোজোমের কিছু চেঞ্জ না, এখানে just changes in the form or changes in the shape. This is spermiogenesis. This is metamorphosis, changes in the form. তাহলে দেখি কি হয়, what happens here? The series of changes resulting in the transformation of spermatids. Spermatids গুলো কিন্তু গোল্লা গোল্লা round shaped cells. Round shaped cells. So এটা যখন sperm হবে, so the series of changes resulting in the formation of spermatids into spermatozoa is spermiogenesis. What is spermiogenesis? It is metamorphosis, that is changes in the form or shape. আমরা দেখবো এখানে কি হচ্ছে, কি আমরা বলি, the series of changes that resulting in the formation of transformation of the spermatids to spermatozoa is spermiogenesis. These changes, what changes occur here? দেখি আমরা কি কি change হয়. Let us see. The changes are, we will show you figure, আমরা দেখাবো, হ্যাঁ. So what are the changes? Number one, there is formation of acrosome. আমরা বলবো, হ্যাঁ. There is formation of acrosome, condensation of the nucleus. Nucleus মানে কি, যেখানে ক্রোমোজোম আছে সেটা একটু ঘন হয়ে যাবে. Condensation of the nucleus. So let us see the figure, then we will go to other two changes. দেখি একটু ছবিটা. So this is a spermatid, গোল্লা সেল একটা, হ্যাঁ. এটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস, আর এখানে তো ক্রোমোজোম আছে, হ্যাপ্লয়েড নাম্বার, দিস আর দ্য মাইটোকন্ড্রিয়া, এগুলো কি, you all know it. So changes are starting during spermiogenesis. প্রথমে কি হচ্ছে, formation of an acrosome. এই যে এটা this is an acrosome, and then condensation of the nucleus. Nucleus একটু condensed হবে, হ্যাঁ, condensation of the nucleus. তারপরে কি হবে, then what will happen? The other two changes of spermiogenesis, formation of head, neck, middle piece and tail. দেখি, formation of head, neck, middle piece and tail. এখানে আমরা দেখবো যে formation of head, এটা head হয়ে যাবে, তারপর এখানে একটা neck হবে, তারপর middle piece হবে, and then a tail. So formation of a head, neck, middle piece and long tail. So these are the changes that occur during spermiogenesis. The number one, the changes that occur during spermiogenesis, number one, formation of acrosome, number two, condensation of the nucleus, and number three, formation of head, neck, middle piece and tail, and number four, shading of most of the cytoplasm. It could be important. We will see যে spermটা যখন হয় তখন cytoplasm কিন্তু অনেক কমে গেছে, only nucleus, that means chromosomes are here. Cytoplasmer amount is decreasing. এগুলো সব cytoplasm, but amount of cytoplasm is decreasing. দেখো এখানে cytoplasm একদম কম. So what we can say, the formation of head, neck, middle piece and tail, and shading of most of the cytoplasm. Cytoplasm থাকে না, হ্যাঁ, এটা একটা পরে একটা ক্লিনিক্যাল জিনিস আছে, we will tell it. So this is a sperm, mature sperm. এখানে একটা head আছে, হ্যাঁ, head আছে. So it is covered by acrosome. What is the acrosome? We will tell you later on. এখানে haploid number of chromosome থাকে, এখানে neck আছে, এখানে middle piece and tail, লম্বা tail এর আবার একটা principal piece and একটা end piece. Up to this is the principal piece of tail, and from here to here is the end piece of the tail. So this is a sperm, a huge cell. একটা বিশাল বড় সেল কিন্তু spermatozoa, sperm or spermatozoon, হ্যাঁ. আর এগুলো কি, what are these? These are the mitochondria in the middle piece. Mitochondria লাগবে কারণ এটা আমরা দেখবো যে it will swim into the female genital tract. Swing, this is a flagella. যদি এটা swing করতে চায়, হ্যাঁ, sweeping action বা whatever you say, তাহলে এখানে অনেক ATP লাগবে. So here are so many mitochondria. This is the structural functional relationship of a cell. একটা সেল স্ট্রাকচার এমন হবে, এই স্ট্রাকচারটাই ফাংশনটাকে রিলেট করে. এটা অনেক মুভ করবে, সুইম করবে স্পার্ম, তাহলে তো অনেক এনার্জি লাগবে, তাহলে here there will be so many mitochondria. And next we will finish it now.
question, write short notes on spermiogenesis. So you can write, this is a process of metamorphosis, the cell shape will be changes. What are the changes? I have already told you, so you can answer. Now, what is acrosome? Acrosome is a cap-like secular organelle. Remember, this is an organelle. What are the other organelles you know? আমি জানি ওগুলো সেল বায়োলজিতে পড়ানো হবে। হ্যাঁ, so other organelle, mitochondria, Golgi apparatus, blah blah blah, lysosomes, you know. হ্যাঁ, so a acrosome is an organelle, secular, which covers anterior half of the nucleus or head of the sperm, আধাটা, and it contains enzyme to enzyme গুলো দরকার কি? To assist in the penetration of the secondary site. Secondary site কে যখন penetrate করবে during fertilization, ওই penetrationটার জন্য কিছু enzyme লাগবে। হ্যাঁ, and its surrounding layer, zona pellucida, we will tell you, and coronary during fertilization. So this acrosome is a secular organelle. Look at, let us see this figure. আবার একটু আসি। So this acrosome is a secular organelle which cover anterior half of the nucleus. এই পুরাটার হাফটা cover করছে, and they contain some enzymes we will see later, which is needed to penetrate the secondary site. That means secondary site কে penetrate করতে গেলে zona pellucida corona radiata কে penetrate করতে হবে, সেখানে এখানে কিছু কিছু granules থাকে, they contain some enzymes. This is the acrosome. This is a secular organelle. So this is a secular organelle, acrosome, and anterior half of the nucleus, and they contain enzyme assist in the penetration of the secondary site and its surrounding layers, zona pellucida, corona radiata, during fertilization. And also spermatogenesis. So we have completed spermatogenesis. এখন spermatogenesis হতে কতদিন লাগে? Spermatogenesis, including spermiogenesis, requires about 2 months for completion. I mean, when a boy attains his puberty, say for example 11, 12, 13, 14, 15 years, প্রতি 2 মাসে একবার করে তার spermatogenesis হতে, একটা spermatogenesis হতে কতগুলা spermatogenesis complete হতে তার 2 মাস লাগে। So মোটামুটি early. So what is a sperm? A sperm, mature sperm, is a free swimming, actively motile cell. Free swimming, or flagella আছে, swim করতে পারে, actively motile cell, and which consists of কি part, এটা একটা written question আসে, which consists of head, number 1, and head forms most of the bulk of the sperm and contains the haploid nucleus, that means 23 single, আর এর একটা neck আছে, আর কি আছে, একটা tail আছে. So these are the basic 3 parts of sperm: head, neck, and tail. আবার আমরা দেখবো যে tailএরও কিছু ভাগ আছে, we will see. So forms most of the bulk of the, কারণ আমি বলেছি যে cytoplasms are shed. So what does the male give? Mainly male contribution হচ্ছে the nucleus, the chromosomes. So this is a sperm. Tail আবার কতগুলা ভাগ আছে? Tail is divided into middle piece, which contain mitochondria, principal piece, and end piece. তাহলে দেখি আবার ছবিটা। তাহলে this is a sperm. It has a head, এই যে একটা neck, constricted part, neck মানে constricted part, and a tail. Tailএর আবার middle piece আছে, which contain mitochondria. It has a principal piece, and it has an end piece. So we finish it here. আর একটুখানি বলি, এখানে একটা কোয়েশ্চেন আছে যে draw and label a mature sperm. Draw and label a mature sperm, এরকম একটা কোয়েশ্চেন আসে। আমরা যদি একটু ফ্লো চার্ট দেখি, spermatogonia formed in the late fetal period and remain dormant until puberty. Dormant মানে কি? ঘুমায় থাকে, হ্যাঁ, sleeps or become latent. Spermatogonia আসছে থেকে primordial germ cells থেকে, হ্যাঁ, primordial germ cells গুলা সেকেন্ড উইকে হলো
তারপরে সেখান থেকে ওয়াল অফ দ্য ইয়ক স্যাক, সেখান থেকে থার্ড উইকে ওয়াল অফ দ্য ইয়ক স্যাকে, সেখান থেকে ফোর্থ উইকে মাইগ্রেট করে, ফিফথ উইকে দে অ্যারাইভ ইনটু দ্য ডেভেলপিং gonad that can be testes or that can be ovary depending on the genetic sex of the embryo. তো এখন মনে করছি আমরা এটা একটা XY, তাহলে they will become spermatogonia. If it is ovary, they will become gonia. So spermatogonia হয়ে গেল, formed in the late fetal period and remain dormant until puberty. When puberty start, আবার তারা কিন্তু মাইটোসিস হয়েই যাচ্ছে। হ্যাঁ, তো spermatogonia increase in number at puberty, অনেকগুলো spermatogonia হয়, তারপর অনেক মাইটোসিস হতে থাকে। spermatogonia grow and undergo changes that transform them into primary spermatocyte. এইটুকু পর্যন্ত, up to this, from here to here till the primary spermatocyte, এখান পর্যন্ত কিন্তু আমার মাইটোসিস is going on. যখন primary spermatocytes হয়ে গেল, they start meiosis 1, which is actually the reduction division, and they become two secondary, একটা primary oocyte থেকে দুইটা secondary oocyte হবে with haploid number of chromosome F. So reduction এখানে হলো। আবার meiosis 2 is like mitosis, সেখান থেকে আবার দুইটা সেকেন্ডারি oocyte থেকে চারটা spermatids, গোল্লা গোল্লা সেল, চারটা spermatid through the process of spermiogenesis become 4 sperm. So this is the end of my class today. So thank you all. থ্যাংক ইউ ম্যাম। আপনি এখানে শেষ করতে চাচ্ছেন? হ্যাঁ, এখানে শেষ করতে চাচ্ছি। ম্যাম আপনাকে অনেক অনেক আজকে ধন্যবাদ আমাদের এসএসসি আজকে সময় দিয়ে ক্লাসটি নেওয়ার জন্য, এবং আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমরা এখানে শেষ করছি ম্যাম। ওকে, দোয়া করো আমার জন্য। ওকে, জি, ঠিক আছে। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।